Salut! Let me guess. You're here because you are planning a trip to France or Quebec. And you want to learn some practical French phrases. Great news! I put together all my shorts into this video to help you out. I also have a free travel guide with essential vocabulary and dialogues. You can download it using the link below. Alright, let's get started! Salut! On est à la gare. Ça c'est la voie. B, C, D, E, F, G. A, c'est l'horloge. Voilà le train. À bientôt. Une valise, un sac, et moi touriste. Top 5 greetings for casual conversations in French. Salut. Salut. Salut, darling. A simple, friendly way to say hi. Coucou, coucou. Coucou, les gars. A cute, informal way to say hi. Ça va? Ça va? Bonjour madame, ça va? A common way to ask how is it going. Ciao. Ciao. Ciao, Julia. It means bye and it's borrowed from Italian. And the final one is allo. Allo. Hello, hello! This one is commonly used in Quebec to say hi in informal settings. Let me repeat from the beginning. Salut, coucou, ça va, ciao, and allo. Which one is your favorite? Tell me in the comments. Can you read the French menu? Entrée, plat principal, dessert, boisson, menu du jour. I repeat. Entrée, plat principal, dessert, boisson, menu du jour. For more easy French lessons, follow. Un bol, une assiette, une tasse et un verre. How to order in French. Here is a magic phrase. Je prends, s'il vous plaît. Je prends un café, s'il vous plaît. Je prends une crêpe, s'il vous plaît. Je prends un dessert, s'il vous plaît. For more easy French lessons, follow. How do the French like their steak? Bleu, saignant, à point, bien cuit, très cuit. Bleu, saignant, à point, bien cuit, très cuit. So, how do you like your steak? Moi, j'aime bien à point. Et toi? For more easy French lessons, follow. How to eat a baguette? Comment manger une baguette? Three useful phrases that you can use at a French restaurant. 1. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez? 2. Quel est votre plat du jour? Quel est votre plat du jour? 3. C'est très bon. Merci. C'est très bon. Merci. Follow for more? Want to ask for the check in French? Here is the easiest way. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. If you know a little French, you say est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? To pay, you say par carte, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. They might ask un reçu. Un reçu. You respond with a smile. Oui, merci, or non, merci. For more easy lessons, follow. Hey, if you enjoy these shorts and want to feel more confident on your trip, you should check out my course. I helped hundreds of travelers to master the keywords and vocabulary for their trip, like asking for directions, understanding a French menu, and picking up some cultural tips. I'm leaving the link just below. Can't wait to see you inside the course. À bientôt!